đến với phần chia sẻ của giáo sư Bruno. Dr. Bruno, you may start your talk. Okay, let's do it. Can I start? Yes. Okay, so I start again, and again, thank you very much for joining this seminar. The presentation today is about eating disorder, which is a very important and complex topic in mental health. Chào mọi người đến với buổi hội thảo hôm nay. Thì buổi hội thảo này là về tổng quan của những rối loạn ăn uống. Rối loạn ăn uống là một chủ đề rất quan trọng và cũng rất là ở trong một chủ đề quan trọng trong sức khỏe tâm thần. Okay, next slide, please. So we start with something very obvious, but in my experience in medicine and psychiatry, if you're not specialized in eating disorder, you might struggle with a proper diagnosis of the eating disorder that is affecting the patient. Chúng ta bắt đầu với việc phân loại các rối loạn ăn uống, và nếu mà bạn không trong chuyên ngành về tâm lý thì sẽ gặp khó khăn trong việc phân loại những bệnh rối loạn ăn uống này. So in order to deliver the best medical and psychological treatment, having an accurate diagnosis of the eating disorder is absolutely imperative. Thì rất là quan trọng là chúng ta chẩn đoán được đúng cái bệnh rối loạn về ăn uống, bởi vì điều này là cần thiết để đưa đến cho bệnh nhân điều trị đúng. So the first two disorders in these slides are maybe the most known one in eating disorder, and they are anorexia nervosa and bulimia nervosa. Và hai bệnh rối loạn ăn uống trên trang này là hai bệnh có lẽ là phổ biến và được biết nhiều nhất, đó là chứng choáng ăn tâm thần anorexia và chứng ăn ói hoặc là cuồng ăn bulimia. So anorexia basically is characterized by food intake restriction and has got two subtypes that are very important to be mindful of. Anorexia nervosa restrictive subtype and anorexia nervosa binge purge subtype. Và bệnh choáng ăn có hai loại con, và loại thứ nhất là việc choáng ăn theo hạn chế lượng thức ăn tiêu thụ, và loại thứ hai là loại ăn vô độ, ăn cuồng ăn, và sau đó là hành vi trừng phạt như là ói và giảm cân vân vân. So in the restrictive subtype, the patient basically restricts the food intake, whereas in the binge purge subtype, it's a bit more complex because the patient restricts, binge, and make themselves sick, or they use other compensatory strategies. So of course, the second subtype is more difficult to treat. Và trong hai loại này, loại đơn giản hơn là loại hạn chế lượng tiêu thụ, bởi vì bệnh nhân chỉ đơn giản là hạn chế lượng thức ăn. Nhưng loại thứ hai là loại phức tạp hơn và khó chữa trị hơn, vì bệnh nhân không chỉ hạn chế mà sau đó là có những đợt ăn vô độ, theo sau là những hành vi trừng phạt như đã nói trên. Yeah, and of course, an important criteria to be diagnosed with anorexia is that the BMI of the patient has to be below 18.5. Và một trong những dấu hiệu quan trọng dùng để chẩn đoán bệnh này là BMI của bệnh nhân phải dưới 18. So in bulimia nervosa, the BMI is normal and the patient binge and purge. Và trong chứng ăn ói bulimia thì đặc biệt trong loại này thì BMI bình thường, nhưng bệnh nhân có hành vi là ăn uống vô độ xong rồi purge là những hành vi trừng phạt như đã nói trên. So basically the difference between anorexia nervosa binge purge subtype and bulimia is just the BMI. In bulimia, the BMI is normal. In anorexia nervosa binge purge subtype, the BMI is low, below 18.5. Và nói đơn giản thì một trong những điểm khác nhau giữa hai loại là BMI, bởi vì BMI của choáng ăn tâm thần loại 1 thì chỉ là dưới 18, còn lại thì là bình thường. Okay, next slide, please. Then we have, of course, a binge eating disorder.
which is another important pathology in which there is a loss of control of the patient, and the patient binge a huge amount of food throughout the day, but they don't make themselves sick, or they do not compensate. So that's the difference with bulimia. Và một loại nữa là chứng ăn vô độ, thì bệnh nhân cũng có hành vi là ăn không kiểm soát trong ngày, nhưng mà khác giữa chứng ăn ói thì chứng ăn vô độ, bệnh nhân không có hành vi bù trừ sau đó. Thank you. Next slide. And then we have orthorexia, which is very important to know, because orthorexia means eating clean food, but sometimes it can become an illness when patients start to cut many food groups progressively, and they end up being restrictive and anorexic. Và chứng rối loạn ăn uống lành mạnh là một loại cần thiết để biết, bởi vì ăn uống lành mạnh là một chuyện bình thường, nhưng khi bệnh nhân làm việc này thái quá thì nó sẽ, và tiếp theo là họ bắt đầu cắt bớt các loại thức ăn khỏi cái diet của mình, cho đến khi một điểm là họ bắt đầu có triệu chứng của chứng chán ăn tinh thần. Thank you. Next slide, please. Then we have vigorexia or bigorexia, which is the opposite of anorexia. So patients that have a big muscle bulk, they have the perception of themselves to be actually thin, like you can see from the image. And so they tend to use steroids or drugs to increase the body mass in order to look bigger. Và tiếp theo là vigorexia hay là bigorexia, gọi là chứng mặc cảm thiếu cơ bắp, thì loại này ngược lại với chứng chán ăn tâm thần. Thì như là trong hình đã cho thấy, thì bệnh nhân có vóc dáng khá tương đối là lớn, nhưng lại cảm thấy là mình ốm ở trong gương, thì họ có những hành vi như là sử dụng chất steroid để tăng trưởng cơ bắp và vân vân. Thank you. Next one, please. Next one again. Okay, and it's important to make the difference between obesity and eating disorder. Obesity per se is not an eating disorder, but it's a manifestation, it could be a manifestation of binge eating disorder. Not all the patients with obesity have an eating disorder, of course. So obesity is a physical medical diagnosis. Và cần biết được sự khác nhau giữa béo phì và các loại rối loạn ăn uống, bởi vì béo phì là một dấu hiệu để chẩn đoán, và không phải tất cả các loại béo phì đều là rối loạn ăn uống. Next one. So epidemiology is very important just to have an understanding of the population we deal with. And when we know the numbers, we know the resources that are available for the treatment. Và cần biết dịch tễ học ở trong dân số để có thể chẩn đoán hiệu quả. Yeah. As you can see from the slide, in anorexia, the onset is 16 years old for women and 12 years old for men. 75% of patients with anorexia unfortunately develop very bad physical complication, and the risk of death is between 5.9 and 6.2 higher than general population. Và như các bạn thấy là chứng chán ăn tâm thần khởi phát là khoảng 16 tuổi nữ và 12 tuổi ở nam, và không may là khoảng 75% thì gặp những biến chứng thực thể rất là trầm trọng, và tỷ lệ tử vong vào 12 tuổi ở nam, và không may là khoảng 75% thì gặp những biến chứng thực thể rất là trầm trọng, và tỷ lệ tử vong vào 12 tuổi ở nam, và không may là khoảng 70%. And the mortality is still there. It's double is around 10%. So it's less than anorexia, but people with bulimia, of course, have a high risk of dying of physical complication due to bulimia. Và chứng ăn ói thì có khởi phát chậm hơn là ở khoảng 20 tuổi ở cả nữ và nam. Thì tỷ lệ tử vong của ăn ói thấp hơn là chứng chán âm tâm thần, nhưng vẫn gấp đôi dân số bình thường, và họ có thể chết do những biến chứng của việc rối loạn ăn uống của bệnh ăn ói. Okay, next one. Okay, as you can see, I would like to focus on the fourth line, because you can rest, you can read the rest. So I just want to focus on the fourth line. Và các bạn có thể đọc những dòng còn lại, nhưng ở đây tôi muốn tập trung vào dòng thứ tư của trang này. So as you can see, in patients affected by anorexia, the worldwide statistics say that
amongst this group, 50% recover, 20% have a relapsing course. So they are like the typical patient that we call the revolving door. They come in and out from hospital throughout their lives. Very sad. 10-15% have a long-term chronic anorexia, and 5-10% unfortunately die of complication due to anorexia. Và xin lỗi các bác sĩ, dòng mà bác sĩ vừa tập trung vào là dòng thứ 3. Thì dòng này tập trung vào việc ở các bệnh nhân mắc bệnh chứng chán ăn tâm thần, anorexia. Thì các số liệu cho thấy là hơn nửa phục hồi từ bệnh này, nhưng 20% thì tái phát lại, khoảng 10% thì bệnh này phát triển thành bệnh biến âm mãn tính, nhưng 5-10% thì chết do những biến chứng của bệnh. I tend to disagree with these statistics because sadly in my practice I don't see 50% of people recover. In my maybe because I work in a acute hospital, the percentage of people that I see recover from anorexia is much lower, or maybe I'm not good enough, who knows. Yeah. Thường thì tôi không đồng ý với số liệu này, bởi vì trong công việc của tôi thì tôi không thấy con số 50% mà là phục hồi, và tôi thấy những trường hợp tệ hơn và không có nhiều người phục hồi từ bệnh chán ăn tâm thần tốt như vậy. Okay, next slide. Okay, again here you can see the estimation about the standardized mortality ratio. An important aspect of this slide I want to focus is the one in purple, in which, as you can see, be careful when you diagnose this patient, investigate if there is an alcohol misuse, because patients with anorexia that have a history at present or in the past of alcohol misuse have a risk that increase to 35.5, so it's huge. Trong trang này thì tôi muốn tập trung vào phần màu tím là việc lạm dụng quá cồn, vì khi bạn chẩn đoán một bệnh nhân với bệnh anorexia thì nên chú ý xem bệnh nhân có một lịch sử sử dụng cồn hay không, bởi vì tỷ lệ tử vong cho những bệnh nhân sử dụng lạm dụng cồn thì 35.5 là cao hơn người bình thường nhiều. And as you know, suicide is a very sad event in psychiatry, and especially in eating disorder, it seems that 1 in 5 deaths in anorexia is due to suicide. So again, doing a good risk assessment about self-harming and suicide is very important. Và tiếp theo là việc dự đoán những rủi ro là rất quan trọng, bởi vì một việc đáng buồn là những bệnh nhân có bệnh anorexia có thể tự sát, và 1 trong 5 cái chết ở các bệnh nhân là do tự sát. Next one. So I chose to put this, I know that of course you don't practice in Oxford and maybe it's not relevant for you, but in my opinion this slide is representative because it gives you the idea of how different is the prevalence of eating disorder if you work in a city that has a population based on university students. Và đối với cá nhân tôi thì những số liệu trên trang này là rất quan trọng và liên quan, bởi vì nó tượng trưng cho thành phố nơi tôi làm việc là ở Oxford, nơi chủ yếu là các sinh viên. Next one. So usually we use two classification system for eating disorder, like in other mental disorder. One is the ICD-10 that you already know very well because it's the one used by the World Health Organization, and the other one is the DSM-5, which is delivered by the American Psychiatric Association. Và hai hệ thống phân loại mà chúng tôi thường dùng trong tâm lý cho việc này là ICD-10, ICD-10 và DSM-5. Next one. Another category that it's very important to be mindful of is illness called atypical anorexia nervosa. And unless you work in eating disorder, you will never be very familiar with this diagnostic label that actually in the community is is quite prevalent, even more than anorexia. Và một loại mà chúng ta cần biết là việc chán ăn
thần nhưng có biểu hiện bất thường, bởi vì cho dù là nó khá phổ biến trong cộng đồng thì mà các bác sĩ không chuyên khoa về tâm lý thì rất khó để nhận ra những cái dấu hiệu của bệnh này. And as you can see, basically, atypical anorexia has all the key components of anorexia nervosa, with the difference that this patient might not have amenorrhea, might not have the marked rate of being fat. This is according to the DSM. Whereas, according to the ICD-10, people with atypical anorexia nervosa have all the symptoms of anorexia, but the weight is within the normal range. Và sự khác nhau giữa chán ăn tâm thần bất thường và chán ăn tâm thần theo DSM-5 là chán ăn tâm thần bất thường là không có những triệu chứng như vô kinh hoặc cảm giác sợ béo rõ rệt. Còn đối với lại ICD-10, ICD-10 thì bệnh chán ăn tâm thần bất thường không có sự sụt cân rõ rệt. Next one. And in parallel, we also have a form called atypical bulimia nervosa, which is very difficult to diagnose, to be honest with you, because it's a form of bulimia in which you don't find all the criteria of bulimia nervosa. So that's called atypical for this reason. Và tương tự thì chúng ta có cuồng ăn bulimia bất thường, và theo tôi thì đây là một bệnh rất là khó chẩn đoán, tại vì nó không có tất cả những cái đặc điểm thường thấy của cuồng ăn bulimia. Thank you. Next one. So here is the etiopathological triangle of anorexia. You can see that in anorexia, of course, the most important characteristic are the undernutrition that leads to the weight loss, but all these manifestations are driven by anorexic thoughts, as you can see at the bottom of the triangle. Và đây là hình tam giác cho thấy cái bệnh căn và phát triển bệnh của chán ăn tâm thần. Thì có những biểu hiện như là sụt cân do thiếu dinh dưỡng, nhưng mà tất cả những việc này đều do một nguyên căn là do những suy nghĩ chán ăn và ám ảnh thừa cân của bệnh nhân. Next one, we double click. Another one, yeah, another. Okay, perfect. As you can see, bulimia, the manifestations are different, but the psychopathology is very similar, because you have bulimic thoughts that leads to weight control that this patient act on via a compensatory mechanism, like making themselves sick, using laxatives, or self-induced vomiting. So basically, bulimia and anorexia share the same common psychopathology, but the manifestations are different. Và như các bạn có thể thấy thì chứng cuồng ăn bulimia có cái nguyên căn rất khá là giống so với lại chán ăn tâm thần, chỉ là khác trong việc biểu hiện, bởi vì họ cũng có những suy nghĩ cuồng ăn và ám ảnh với việc sợ mập, nhưng mà biểu hiện khác là họ ăn nhiều, xong rồi có những biện pháp trừng phạt bù trừ những thức ăn đã được ăn. And in fact, you can see this arrow. This T30-50% means that between 30 and 50% of patients with anorexia become bulimic and vice versa. So there is a migration of categories. Và giữa hai thể loại này có những cái sự chuyển giao với nhau. Như các bạn có thể thấy mũi tên trên màn hình T30-50%, có nghĩa là 30 đến 30% những bệnh nhân chán ăn tâm thần có thể chuyển sang dạng cuồng ăn bulimia và ngược lại. Next one. And this is basically the Trans-Diagnostic cognitive behavioral therapy eating disorder formulation. It's quite complex. Of course, I don't have time to explain in details, but as you can see, the bulimic or anorexic behaviors are driven by psychopathology, where the core lays at the bottom of the page, where you have an over-evaluation of shape and weight and their control. Và đây là công thức trị liệu hành vi nhận thức nâng cao của bệnh anorexia và bulimia. Thì cái công thức này nó rất là phức tạp, nhưng tóm lại thì ở khoảng gần cuối trang ta có thể thấy là nguyên cơ là ở việc ám ảnh đối với lại cân nặng và dẫn tới những cái hành vi kiểm soát cân nặng.
Next one. Again, in terms of etiology, you can see that eating disorders are multifactorial illnesses, like other illness in medicine or in psychiatry. And you have psychological, biological, genetic, and social causes. Và như các bạn có thể thấy thì giống như với những bệnh tâm lý khác thì những bệnh rối loạn ăn uống có nhiều nguyên nhân từ nhiều loại khác nhau. Thì ta có thể thấy là có nguyên nhân tâm lý, cũng có nguyên nhân về sinh lý và cũng có ở xã hội. Next one. And again, this slide is very important because in addition to the psychopathology, you need to be familiar with the BMI. As you can see, we have different categories of the BMI according to the World Health Organization. So, of course, it's important that you diagnose the level of malnutrition when you assess a patient using this chart. Và khi chẩn đoán thì ngoài cái việc chẩn đoán dựa vào những cái nguyên căn tâm lý thì ta còn cần tập trung vào cái BMI để xem thấy cái mức độ nghiêm trọng của cơ thể, tình trạng cơ thể bệnh nhân. Okay, next one. And of course, you have many comorbidities, both in regarding physical health and mental health in eating disorder. As you can see, physical health complications are cardiac, hematological, neurological, gastrointestinal, dermatological, basically all the systems involved in our body. And mental health complications, as we said, are suicide, self-harming, psychosis, and depression. So it's very important to do a risk assessment when you assess this patient for the first time. Và việc đánh giá rủi ro ở sức khỏe tinh thể và tinh thần cũng rất là quan trọng. Thì đối với lại rối loạn ăn uống thì những bệnh này ảnh hưởng nhiều cơ quan trong cơ thể nên có nhiều bệnh phối hợp. Chẳng hạn như ở thân thể thì có những bệnh lý thêm về tim, máu, thần kinh dạ dày vân vân. Và ở tinh thần như là tự làm đau, tự tử, trầm cảm và loạn tâm thần. Nên ta cần để ý đến những bệnh phối hợp này khi đánh giá rủi ro cho bệnh nhân. Next one. Again, I always emphasize the importance of the risk, so I would suggest that you become familiar with this marzipan checklist because it can help you to signpost the patient to the right service according to the level of malnutrition and medical complication. Tôi luôn nhấn mạnh là ta cần để ý tới việc đánh giá những rủi ro và nguy cơ của bệnh nhân cho rối loạn ăn uống. Thì tôi nghĩ là sẽ rất là tốt nếu bạn có thể làm quen với lại cái checklist marzipan này, và nó cho ta biết được sự nghiêm trọng của việc thiếu dinh dưỡng cũng như là những hành vi của bệnh nhân để có thể đưa họ tới những dịch vụ cần thiết. Okay, next slide. And again, the management in a MDT, which means multidisciplinary team, is absolutely imperative because, of course, food is the real medicine for anorexia. So we need a dietitian, we need a psychiatrist, of course, to take into account the psychological aspects of this eating disorder. We need a psychological approach with CBT or family-based treatment, and we also need a social approach in terms of psychoeducation or physiotherapy. Và đối với rối loạn ăn uống thì việc điều trị sử dụng các đội ngũ bác sĩ đa ngành là rất cần thiết. Về sinh lý thì vì thức ăn là nòng cốt của việc điều trị bệnh rối loạn ăn uống nên ta cần những chuyên viên dinh dưỡng. Về tâm lý thì cần tâm lý trị liệu, đặc biệt là trị liệu family based là ở gia đình tại nhà, và đồng thời là về mặt xã hội thì ta cần những giáo dục tâm lý và trị liệu liên quan tới đời sống xã hội của bệnh nhân. Next one. Again, next. Perfect. Okay, this slide, I'm sorry, it's a bit scary, but I think it's very representative. It's the same patient. The first three slides is this patient of mine when was admitted in the intensive care unit years ago with a BMI of 10. Very scary, as you can see. She's still alive, thanks God. And below is there are two pictures when she was a BMI of 15, much better. Và đây là những hình ảnh của một bệnh nhân tôi gặp trong ICU khoảng 1 năm trước. Và bệnh nhân này có BMI khoảng là 10.
Và thật là may mắn là bệnh nhân này còn sống sót, và hiện tại thì tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã tốt lên và cải thiện. Next one. Of course, eating disorder and in particular anorexia are life-threatening condition. So you need to be familiar that there are legal frameworks, and of course, if the patient needs compulsory treatment or urgent treatment and they don't have the capacity to consent, you should use whatever you have in your country. In England, we have the Mental Health Act. In the States, they have other systems, so it's very important to be familiar with the legal framework that you can use to admit this patient and save their lives. Và chúng ta cần làm quen với những đạo luật về luật pháp khi mà điều trị cho các bệnh nhân này, bởi vì những bệnh rối loạn ăn uống, đặc biệt là bệnh chán ăn tâm thần, thì có thể làm nguy hại tới sức khỏe và thậm chí là sự sống còn của bệnh nhân. Cho nên nhiều khi là bệnh nhân có thể được xem là không đủ khả năng để tự quyết định cho bản thân, và chúng ta cần điều trị áp đặt. Cho nên chúng ta cần làm quen với những hướng dẫn điều trị liên quan và những luật pháp liên quan trong khu vực để có thể điều trị cho các bệnh nhân chán ăn tâm thần khi cần thiết. Next one. Okay, this is the last slide. So basically the take-home message after this presentation are the following. Eating disorders might be very severe, so it's very important to diagnose them accurately. Their early diagnosis and treatment are absolutely the key. Patients are more likely to die from starvation than refeeding syndrome. The mainstay of treatment is, of course, food and psychotherapy. And compulsory treatments most of the times could be life-saving measures. Thank you. Và đây là slide cuối, và thông điệp tóm lược mà tôi muốn gửi đến các bạn là: thứ nhất, rối loạn ăn uống là chứng bệnh rất nghiêm trọng, cho nên việc chẩn đoán chính xác và trị liệu sớm là chìa khóa đến việc chữa trị cho bệnh nhân. Và thật ra là bệnh nhân có khả năng chết do đói nhiều hơn là chết do những biến chứng do tái dưỡng. Và điều trị tập trung vào cung cấp đủ thức ăn và điều trị tâm lý, và đồng thời là trị liệu bắt buộc cho bệnh nhân có thể cứu sống họ. Okay, I'm done. Thank you. Và đó là hết của buổi chia sẻ hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Do thời gian có giới hạn nên là chúng ta sẽ chỉ có thời gian cho 3 câu hỏi thôi. Thì xin mời Janet đọc câu hỏi. The first question, Dr. Bruno, is: I don't know if science has found a cure for such psychotic symptoms. Well, there is a bias. Anorexia is not a psychotic illness, although sometimes you can have psychotic symptoms within. So the question is not very accurate, sorry. The second question is: what's the social impact of eating disorders? It's a very disruptive impact because people with severe and enduring eating disorder have lost everything in their life. They've lost a relationship, they've lost jobs, they've lost placement at university. So the social impact in eating disorder is as huge as psychosis, and sometimes is underestimated. So that's very important to have a social worker in the treatment plan. Và câu hỏi thứ hai đã hỏi về những tác động về mặt xã hội của những bệnh rối loạn ăn uống này. Thì theo bác sĩ, những bệnh rối loạn ăn uống có những tác động xã hội rất lớn, vì nó dường như là phá hủy đời sống của bệnh nhân, nó tác động tới công việc và học vấn và những mối quan hệ trong cuộc sống của họ. Nên khi điều trị bệnh rối loạn ăn uống cho bệnh nhân cần có dịch vụ của những chuyên gia về xã hội. And the third question is, dear Professor Bruno, my name is Vu and I am a psychiatrist from Vietnam. Could you please tell us about your most challenging case of anorexia nervosa and what were your specific treatments in that case? Thank you. First of all, thank you, but I'm not professor, I'm just a doctor, first of all.
Anyway, yes, the most challenging case was the one of the pictures I showed you before. It's a case of this patient that was not picked up by the local community services because she didn't engage with the services. And she got to a point of having a BMI of 10 when she was hospitalized in the ICU. And of course, she had to spend 4 months in a ICU unit and then 4 months in a eating disorder unit before she got to an acceptable BMI. So I think, again, in this case, the treatment is early diagnosis, early treatment in order to facilitate medical stabilization, therefore an engagement with psychotherapy. Và bác sĩ nó đã kể về những trường hợp mà khó khăn nhất mà ông đã gặp ở trong việc điều trị bệnh nhân có chán ăn tâm thần, là hình ảnh của những bệnh nhân đó các bác sĩ đã cho chúng ta thấy vài slide trước. Thì đây là bệnh nhân mà dịch vụ cộng đồng đã không phát hiện ra tình trạng của bệnh nhân vì cô không liên lạc với dịch vụ cộng đồng nhiều, và khi phát hiện ra được thì cô đã có BMI ở mức độ 10 và khá là nghiêm trọng, nên cô đã phải dành 4 tháng ở trong khu vực chăm sóc đặc biệt ICU trước khi BMI của cô có thể cải thiện cho đến mức được coi là có thể rời ICU được. And the next question is, perceptions of being overweight tend to vary by geography due to differences in physical anatomy. In Vietnam, the threshold BMI level for obesity tend to be lower than the Western. How should such BMI scales be calibrated to account for geographical differences? Okay, this is a very clever question. And actually, you know, I live and work in Oxford, and it's a very international environment. And we have many people from Africa or from Southeast Asia or from Middle East, from East Asia. So, of course, we have these difficulties that actually people, for example, from Japan, Vietnam, or Thailand have a different threshold for anorexia and for obesity. So that's absolutely true. And it's a very huge problem. We don't have the solution yet. So I think we need to use our common sense and try to calibrate according to the geographical, but also the family standard of the patient. I think what would be useful in the future is to write to the WHO and make them mindful of this problem. Và câu hỏi này đã hỏi về việc làm thế nào để điều chỉnh cái ngưỡng BMI cho thừa cân và cho chán ăn tâm thần, bởi vì những mức này, mức bình thường cho những nơi khác nhau như là ở Việt Nam hay là ở phương Tây thì ở những ngưỡng khác nhau, thì những ngưỡng bình thường của BMI khác nhau như thế này nên được điều chỉnh thế nào trong việc chẩn đoán. Thì bác sĩ đã nói là hiện tại đây là một vấn đề khó khăn, bởi vì khi ở nơi bác sĩ làm việc ở Oxford thì có những bệnh nhân đến từ nhiều nguồn gốc khác nhau trên thế giới, và quả thật là chuyện này rất khó khăn để làm, và chúng ta hiện tại chỉ có thể sử dụng kiến thức tổng quát của mình để xem xét xem BMI đó có thể được xem là chán ăn, bệnh có thể được xem là chán ăn hay không. Thì trong tương lai một chuyện mà chúng ta có thể làm là viết thư lên WHO để hỏi về cách nào để có một hệ thống điều chỉnh BMI cho việc chẩn đoán này. I believe that was the last question. So thank you, Dr. Bruno, for a very informative webinar. Thank you. Rất cảm ơn giáo sư Bruno đã có những chia sẻ rất bổ ích. Hy vọng là sau buổi hội thảo, các bác sĩ đã hiểu thêm về chứng rối loạn ăn uống. Để tham dự những buổi hội thảo tương tự, các bác sĩ có thể tham dự nhóm. Liên kết các bác sĩ Medicenter trên Facebook, link để ở phần chat. Medicenter xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác sĩ.